Hello Pasangla, this is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So always believe in yourself. So யார் உங்களை நம்புறாங்களோ இல்லையோ நீங்க உங்களை நம்பணும். That is when you will achieve all your goals in your life. So இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் molecular basis of inheritance. We are almost coming to the end of molecular basis of inheritance. We are going to start with gene regulation, Lac Operon, human genome project. So in next session la இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட்டான கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So what is this gene regulation? So gene regulation பத்தி நம்ம இன்னைக்கு first understand பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we'll try to understand what is Lac Operon. Okay? So what is regulation பசங்களா? நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், ரெகுலேஷன் நான் எப்பெல்லாம் எனக்கு தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் நான் ஆன் பண்ணுவேன், எப்போ எனக்கு தேவை இல்லையோ ஐ வில் ஆஃப் இட். ரொம்ப சிம்பிள். நான் ஒரு ரூமில் இருக்கேன், எனக்கு தேவை இருக்கும் போது நான் லைட் ஃபேன் எல்லாம் ஆன் பண்ணிப்பேன். when I leave I will off it. Correct? So that is what is called regulation. So what do I mean by gene regulation பசங்களா? So the genes will be expressed. Okay, express na enna? Transcription, translation. Okay, only when it is absolutely needed. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஆனிங் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட், ஓகே, அதை வந்து நம்ம ஆஃப்னு சொல்கிறோம். இது எவ்வளோ முக்கியம்னா ரொம்ப முக்கியம். எப்போவுமே எல்லா ஜீன்ஸும் ஆனாகவே இருக்காது, எல்லா ஜீன்ஸும் ஆஃபாகவே இருக்காது. ஓகே, ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ த மீனிங் ஆஃப் ஜீன்ஸ். ஜீன்ஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் டிஎன்ஏ which code for a protein, which code for an RNA. We discussed this in transcription chapter. Okay, so the regulation என்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங். ஓகே, நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் ஜீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் நல்ல விஷயம் தானே? கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ். ஓகே, ஒன்று வந்து கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ஜீன்ஸ், ஓகே, இன்னொன்று வந்து நான் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ஜீன்ஸ். Okay, constitutive genes na enna theriyuma? We also call them as housekeeping genes. Okay, என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? housekeeping genes னு சொல்லுவோம். housekeeping na enna? It is very much needed for the day to day life. கரெக்ட்டா? நம்ம செல்ல நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன், நம்ம வீட்டில் நடக்கிற ஒரு வேலையை நம்ம ஹவுஸ்கீப்பிங்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம செல்ல நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம். லைக் கிளைகாலிசிஸ், கிரெப்ட் சைக்கிள், இடிசி, அது எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதை வந்து நான் ஆஃபே பண்ண முடியாது. Okay, so always remember constitutive genes need to be on. Okay, இப்போ என்னோட non-constitutive genes, say for example my insulin is needed only when my glucose level increases in my blood. Correct? So this can be on or off. ஓகே, அதுதான் நான் வந்து நான் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பசங்களா. ஓகே, ஸோ ஜீன் ரெகுலேஷனை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ எந்தெந்த லெவலில் வந்து இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஸோ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, டிஎன்ஏ இன்ட்டு ஆர்என்ஏ, ஆர்என்ஏ இன்ட்டு ப்ரோட்டீன். அதை தான் நான் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி கண்ட்ரோல்ட் அட் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல். ஓகே, ஃபஸ்ட் லெவல். இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் போர்டு examக்கு. What are the levels at which gene is regulated? Okay, it is regulated at 4 levels. ஒன்று வந்து transcription level, இன்னொன்று வந்து உங்கள் RNA processing level. I think all of you know about post-transcriptional modification, correct? So that post-transcriptional modification levelல வந்து changes ஆச்சுன்னா அதை வந்து RNA processing levelன்னு சொல்கிறோம். Okay, like your polyadenylation, splicing, okay, அந்த ஸ்டேஜஸில் ஆகும்போது அதை வந்து நம்ம RNA processing levelன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராமாக வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யுவர் செல். ஓகே, யூ ஹாவ் யுவர் நியூக்ளியஸ். கரெக்ட்? ஸோ இங்கே வந்து என்னோட டிஎன்ஏ இருக்குது. டிஎன்ஏ இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஆர்என்ஏ. ஓகே, ஆர்என்ஏ இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபங்க்ஷனல் ஆர்என்ஏ. ஸோ இது என்னது பசங்களா? இது வந்து என்னோட டிஎன்ஏ. இது வந்து என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட HNRNA, heterogeneous RNA. Heterogeneous RNA is converted into mRNA. Now this mRNA is transported into the cytoplasm. Okay, so here what will happen? This mRNA will bind to
ribosomes. Okay, so 4 லெவல்ல வந்து ஜீனோட ரெகுலேஷன் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து அட் RNA லெவல், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவல். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும் போதே அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை தடுக்கிறது தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவல். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல். ஸோ இந்த HNRNA டு mRNA அது நடக்காமல் தடுக்கலாம். ஓகே, இல்லாட்டி mRNA வந்து என்னோட சைட்டோபிளாசம்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும், அந்த டைமில் நான் ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் அட் விச் யோர் ஜீன்ஸ் ஆர் ரெகுலேட்டட். ஃபைனலி அட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் லெவல். Okay, I repeat, transcription level, post-transcriptional level or RNA processing level when the RNA is transported into the cytoplasm, and finally the translational level. These are the 4 levels at which your gene regulation occurs pasangla. Rombo easy. Okay, so நீங்க என்ன படிக்க போறீங்கன்னா, you have more about prokaryotic gene regulation. So eukaryotic gene regulation வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ். ஓகே, அது வந்து உங்க லெவலுக்கு போர்டு எக்ஸாம் லெவலுக்கோ சரி, நீட் எக்ஸாம் லெவலுக்கோ சரி, அது தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஹவு ஆர் தே ரெகுலேட்டட்? 2 கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆக்டிவேட்டர், இன்னொன்று வந்து ரிப்ரெஸர். ஆக்டிவேட்டர் என்ன பண்ணோம்? அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக ஆக்டிவேட் பண்ணோம், பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் பண்ணோம். பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன்னா என்ன பசங்களா? ஜீன் இஸ் ஆன், it helps the gene to be on. Okay, இது வந்து ரிப்ரெஸர். ரிப்ரெஸர்னா என்ன? அது வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டர், the gene will be off. Okay, where are these present? These are present in your eukaryotes. எல்லாருக்கும் eukaryotes அப்புறம் prokaryotes ஓட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நம்புறேன். ஓகே, இதே ப்ரோகேரியோட்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னா, ஒப்பேரான்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த ஒப்பேரான் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷனில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன் ப்ரோகேரியோட்ஸ் ஹவு டஸ் ஜீன் ரெகுலேஷன் ஒர்க்? with the help of activators and repressor. Activator என்ன பண்ணோம் பசங்களா? It's going to on the gene expression. Repressor na inhibit. What it is going to do பசங்களா? It is going to inhibit your gene expression. அவ்வளவுதான். Okay, yes, let's continue now. This is what we already spoke about. ஓகே, ஸோ ஒப்பேரான்னா என்ன? எல்லாரும் ஒப்பேரானை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்? ஈஸியாக 2 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் டு மீ. ஒப்பேரான் இஸ் present only in prokaryotes. அது வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. நம்ம பாடியில் ஒப்பேரான் இருக்கா? கிடையாது. ஓகே, உங்கள் ஃபங்கையில் ஒப்பேரான் இருக்கா? கிடையாது. வெறும் உங்கள் ப்ரோகேரியாட்ஸ், தட் இஸ் ஒன்லி இன் யோர் பாக்டீரியா யூ சி ஒப்பேரான்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒப்பேரான்னா என்னென்னா, இட்ஸ் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸ். ஓகே, it's a cluster of genes under the control of single promoter. Okay, you know prokaryotes are polycistronic, correct? Can anyone in the class tell me what is polycistronic? Prokaryotes என்ன பசங்களா? அவங்க எல்லாருமே polycistronic. Polycistronic-னா என்ன? They have multiple structural gene. ஓகே, இதுதான் அவங்க லாக் ஒப்பெரானோட ஸ்ட்ரக்சர். இது தெரிஞ்சாலே பாதி வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் see you have this is a cluster of genes under the control of a single promoter. ஒரே ஒரு promoter இருக்கும். 3 structural genes. ஓகே, 3 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அந்த 3 பேருக்கு ஒரே ஒரு லீடர். ஓகே, the same thing here. So which are the 3 structural genes? Lac Z, Lac Y and Lac A. We'll discuss about that. இப்போதைக்கு ஒப்பேரான்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. It is a cluster of genes under the control of a single promoter பசங்களா, அவ்வளோதான். அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். ஓகே, எஸ், now let's continue. யார் இந்த ஒப்பேரானை டிஸ்கவர் பண்ணா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீட் கொஸ்டின். ஓகே, ஜாக்கோப் அண்ட் மொனாட். ஓகே, எந்த வருஷத்தில்? 1961 வந்து லாக் ஒப்பேரானோட மாடலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. தே won நோபல் பிரைஸ். யூ won't believe. நீங்கள் யோசிக்கலாம், பாக்டீரியாவில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு எதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க? பிகாஸ் தே வேர் த ஃபர்ஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜீன் ரெகுலேஷன். ஓகே, ஜீன் ரெகுலேஷன் முதல்ல யார் புரிஞ்சுக்கிட்டானா? ஜாக்கோப் அண்ட் மொனாட். இவங்க போட்ட தியரிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நிறைய ரெகுலேட்டரி சிஸ்டம்ஸ் பற்றி நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஓகே, ஸோ இவங்க எந்த வருஷத்தில் வந்து லாக் ஓபெரான் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க? 1961. அண்ட் வேர் இஸ் திஸ் லாக் ஓபெரான் present பசங்களா? இன் E. coli. Okay, we are studying it in E. coli. They discovered it in E. coli. It is present in other bacteria also, but these guys actually described it in E. coli.
Okay, I hope this is clear. And they also won a Nobel Prize for their discovery of Lac Operon. Okay, so Lac Operon பத்தி படிச்சிடலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? எல்லாரும் ஒரு thumbs up கொடுக்குறீங்களா? I want everyone to stay with me till the end of the video to understand Lac Operon. Okay, I will make it very very simple. So Lac Operonல என்னென்ன இருக்குன்னு முதல்ல எழுதிக்கலாம். Okay, இது என்னது? இது ஒரு gene, கரெக்டா? It is a polycistronic gene. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு first? I ன்னு இருக்கு. Lac I. Okay, next you have promoter. அது பக்கத்துல operator ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 structural gene. Okay, என்னென்ன structural gene தெரியுமா? Lac Z, Lac Y and Lac A. இது 3 தான் structural genes. ஓகே, இது மூணுமே புரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ இது மூணு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா? ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ். ஏன் வந்து இதை ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்? கேன் எனிவன் டெல் மீ வை டு வி கால் தெம் as ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ்? எஸ், எனி ஐடியா? Any idea why these genes are called structural genes? Because they are going to code for a protein. Okay, and what is this called? Promoter. Okay, and what is this called? O stands for what? Operator. Okay, this I stands for inhibitor. Okay, that I is not inducer. நிறைய பேர் lac I na inducer ன்னு நினைக்கிறீங்க. Inducer ன்றதே வேற. I'll explain you in a while. Okay, so what does this I stands for? It is going to produce a regulatory protein called repressor. Okay, I என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண பசங்களா? repressor. இவ்வளவுதான். இது வந்து பேசிக் ஐடியா ஆஃப் லாக் ஓப்பெரான். ஸோ ஓப்பெரான், லாக் ஓப்பெரான் எங்கே இருக்குது? ஈ கோலையில் இருக்குது. ஓகே, இந்த லாக் ஓப்பெரானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எதுக்கு சும்மா இந்த ஓப்பெரான் இருக்குது? திஸ் ஓப்பெரான் இஸ் யூஸ்ட் டு மெட்டபோலைஸ் லாக்டோஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் லாக் ஓப்பெரானோட ஃபங்க்ஷன்? லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம். அதே தெரியாது. ஓகே, லாக் ஓப்பெரான் பற்றி எல்லாமே தெரியும். ஆனால் வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லாக் ஓப்பெரான்? டு மெட்டபலைஸ் லாக்டோஸ். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். லாக்டோஸ்ன்றது என்னது? கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் இஸ் லாக்டோஸ்? லாக்டோஸ் இஸ் அ டைசாக்கரைட் பசங்களா. ஓகே, வாட் இஸ் டைசாக்கரைட்? இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 sugar units. ஸோ லாக்டோஸில் இருக்க 2 sugar units எது பசங்களா? குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஸோ என்னோட லாக்டோஸை வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லாக் ஓப்பெரான் இருக்கும். மெட்டபலைஸ்னால் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. இந்த லாக்டோஸ் 2 யூனிட் இருக்கா, அந்த 2 யூனிட்டை தனித்தனியாக உடைக்கிறது தான் உங்களோட லாக் ஓப்பெரானோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் ஸ்டில் நவ். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணோம், ரிப்ரெஸார் என்ன பண்ணோம், ஆப்பரேட்டர் என்ன பண்ணோம், ப்ரொமோட்டர் என்ன பண்ணோம், அதெல்லாம் குவிக்காக பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மச் ஃபர்ஸ்ட். புரிஞ்சிருக்கா, புரியலையா? ப்ளீஸ் புட் அ தம்ஸ் அப் இன் த சாட் செக்ஷன். எஸ், யா, இதுதான் நான் சொன்னது. நான் இதே டயக்ராம் தானே வரைஞ்சேன். I is a regulatory gene, or it is going to code for a repressor protein. Okay, this is your promoter, operator, Lac Z, Lac Y and Lac A. Okay, here I does not refer to the inducer, it refers to inhibitor. Okay, inducer ன்றது வேற. நான் என்னன்னு சொல்றேன். Yes. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் நிறையா வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பசங்களா நீட் எக்ஸாமில் கூட. லாக் ஜெட் ஜீன் என்ன பண்ணோம்? ரொம்ப பெருசாக இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஜெட் ஜீன் கோட்ஸ் ஃபார் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ். ஓகே, இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ்ன்றது என்னது பசங்களா? இட் இஸ் அன் என்சைம். Okay, I think all of you know 99% of the enzymes are protein. Okay, so it is going to break the glycosidic bond between your glucose and galactose pasangla. Inga paranga, I told you, I very clearly told you, lactose is there, no? What is lactose? It's a disaccharide pasangla. Okay, one vandu glucose, innonu vandu galactose. So inga or bond therida, idu vandu nanu beta glyco acidic bond ன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்ன பண்ணோம் தெரியுமா பசங்களா? இட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் மை லாக்டோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ். அவ்வளோதான் அதோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, சிடேஸ், பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு பிரேக் வாட் பசங்களா? த பாண்ட் பிட்வீன் யோர் குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ்.
Okay, so this glucose and galactose will now further be metabolized to release energy. I think respiration chapter la pathom eppadi or glucose 38 ATPs produce பண்ணதுன்னு அதே மாதிரி process இங்கேயும் நடக்கும் பசங்களா. So all of you please put it in the comment section. Lac Z produces what protein? Beta galactosidase பசங்களா. Okay, can we now continue? Now the next structural gene is Lac Y. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ZYA. Okay, it is not YZA, it is Z, Y and A. Okay, ABCD la எது லாஸ்ட் வருது அது இங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் Y, அதுக்கப்புறம் A. Okay, yes, இதே ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். எழுதும் போது AYZ ன்னு எழுதுனா teacher will give you wrong. Okay, she will not give you marks. Now Lac Y codes for permease. Okay, இது இன்னொரு protein தான். இதோட function என்னன்னா it is going to increase the permeability of the bacterial cell so that more and more lactose enters the cell. Permeable na enna? The membrane is going to be very gentle to them, allowing more and more lactose inside. அதே தான் இங்கேயும் நடக்க போகுது பசங்களா. Okay, yes, you can understand it very well here. Okay, so இதுதான் என்னோட permease. Okay, permease என்ன பண்ணுது? It is forming a channel protein, okay, on the membrane of the E. coli so that more and more lactose enters. So more lactose enters, more the metabolism of lactose happens. Okay, so permease ரொம்ப simple, and the wordly meaning இருக்கு, it is going to increase the permeability. Okay, so Lac Y என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணது பசங்களா? It is producing your permease protein. அதோட function என்ன? Increases the permeability of the membrane to lactose. So more and more lactose is going to enter my cell பசங்களா. அவ்வளோதான். Okay, let's now continue. Trans acetylase இது ரொம்ப ஈஸி. A அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A for acetylase. Trans acetylase na, it is going very important for the metabolism of lactose. It helps in transfer. Trans na enna? Transfer of acetyl group pasangla. Okay, during the metabolism it is going to help in the transfer of acetyl group. Okay, so that's about your structural genes. Lac Z, beta galactosidase. Lac Y, permease. Lac A, transacetylase. Okay, yes, that's it. What happens when lactose is present? என்ன ஆகும்? lactose present இருக்கு, என்னோட operon on இருக்குமா off இருக்குமா? என்னோட ரொம்ப simple question. The operon is on, correct? operon வந்து ஆனா இருக்கும். அப்ப எந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் நான் சொல்லுவேன் பசங்களா? I call it as a positive regulation. All of you pay attention. For the next 5 minutes I'm going to deal with something very important. Okay, so first operon வரைஞ்சிக்கலாமா? Yes, so this is your operon. I have my 3 structural genes Z, Y and A. So here I have my operator, here I have my promoter, here I have my repressor. Okay, so first enna produce agona? My repressor will undergo transcription and translation to produce the regulatory protein. Idu per enna pasangla? Repressor. Okay, understood pasangla? Then I think all of you remember RNA polymerase, correct? எல்லாருக்கும் RNA polymerase ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? So this RNA polymerase goes and binds to the promoter. RNA polymerase என்னது பசங்களா? It's a very important transcribing, okay, very important transcribing enzyme. Okay, so promoterல போய் RNA polymerase bind ஆயிரும். Okay, first நான் என்ன சொல்றேன்னா, என்னோட lactose வந்து இல்ல, lactose is absent ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் absent சொல்றேன், அப்புறம் present சொல்றேன், ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, lactose absent na, you can see this repressor, it goes and binds to operator பசங்களா. ரொம்ப முக்கியம். repressor எங்க போய் bind ஆகுது? operator போய் bind ஆகுது. Okay, so your polymerase binds to what pasangla? Promoter. Repressor binds to what pasangla? It binds to your operator. அவ்வளவுதான். Okay, இப்போ do you think RNA polymerase can move further?
இப்போ ஏதோ ஒரு obstruction இருக்குது, நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க, அங்கே சடனாக ரொம்ப டிராஃபிக் இருக்குது, என்னால் இன்னும் முன்னாடி போக முடியுமா? போக முடியாது. I'll be stuck there. Okay, the same thing is happening for RNA polymerase here. It cannot move any further. Okay, so since it cannot move any further, all the genes will be switched off. RNA polymerase ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்கேயே இருக்குது RNA polymerase, இதெல்லாம் என்னோட structural gene. Do you think all these genes will be transcribed and translated? No. Okay, that is when your genes are off. Okay, lactose absent இருந்துச்சுன்னா இதுதான் அதோட மெக்கானிசம் பசங்களா. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். த ரிப்ரெசார் வில் நாட் பைண்ட் டு த ப்ரொமோட்டர். நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. இட் வில் பைண்ட் டு த ஆப்பரேட்டர் பசங்களா. ஓகே, இப்போ ஆப்பரேட்டரில் போய் ஒரு ரிப்ரெசார் ப்ரோட்டீன் பைண்ட் ஆயிருக்கு, அப்போ என்னோட RNA பாலிமரேஸ் வந்து முன்னாடி போகவே முடியாது. இட் இஸ் ஸ்டக் இன் த டிராஃபிக். Okay, and as a result all the genes are switched off pasangla. Okay, so this is when lactose is absent, it is switched off. Okay, அது என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Negative regulation ன்னு சொல்றோம். ஏன் என்னோட பாக்டீரியாவுக்கு எவ்வளோ தெரியுது பாருங்க. ஓகே, ஸோ லாக்டோஸ் இல்லை, நான் சும்மா இதுக்கு என்னோட எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணணும் பை சிந்தசைசிங் ஆல் தி ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். ஸோ இட் வில் ஸ்டாப் த சிந்தசிஸ். தட் மச் இஸ் அ ரெகுலேஷன். அவ்வளோதான் ரெகுலேஷனோட ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டி பசங்களா. ஓகே, இப்போ இதே லாக்டோஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்ப்போமா? வென் லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட், ஓகே, I will write it again so that there is no confusion. So this is your I, this is your P, this is your operator, Lac Z, Lac Y and Lac A. Okay, so when lactose is present in the medium, okay, lactose will be converted into its isomeric form called allolactose pasangla. So in the allolactose da, it is going to act as an inducer. Inducer na enna? The one which is owning the operon. Okay, what is inducer? The substance which owns the operon. Okay, so unga exam la kekkalam, which is the inducer of Lac Operon. Okay, if they have given both lactose and allolactose, please choose allolactose. Veru lactose matra kuduthirundanga, choose lactose. The very specific answer is allolactose. Okay, so enna ago, this repressor is going to produce my repressor protein. Okay, so here you can see the RNA polymerase would have gone and bind. Okay, here I have my, I will choose this color. This is my lactose. Okay, then allolactose. Okay, so what will happen? Binding of allolactose to the inducer. Allolactose enga poi bind ago? Enoda repressor la poi bind ago. So this is going to change the conformation of my repressor, and as a result what happens pasangla? The repressor cannot bind to the operator. Rombo mukkiyam. Okay, when the repressor cannot bind to the operator, you can see the RNA polymerase is very free to move. Apanga traffic irukadu. Okay, so the RNA polymerase is very free to move, and all the structural genes, they undergo transcription, okay, and they undergo translation to produce their protein. So idu enna process pasangla? Transcription. Okay, idu enna process pasangla? Translation. Okay, they undergo transcription and translation to produce, what is this? Anybody? What does Lac Z code for? Beta galactosidase. Okay, so idu enadhu? Beta galactosidase. Okay, idu enna pasangla? This is your permease, correct? Beta galactosidase permease. Idu enadhu? Enoda transacetylase. All my proteins are produced. Okay, and as a result what happens pasangla? My lactose is converted into glucose and galactose. Rombo mukkiyamaana vishayam. So it is converted into glucose and galactose. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஸோ இதை வந்து நான் என்னன்னு சொல்கிறேன்? பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் சொல்கிறேன். I call this as positive regulation.
So என்ன ஆகுதுங்க, the inducer, who is the inducer of Lac Operon? Lactose. Okay, it goes and binds to what? Repressor. It is going to change the conformation of the repressor. As a result, the repressor cannot bind to the operator, and my RNA polymerase ku traffic irukadu. It can move very easily. It can encode all my structural genes, and as a result, my lactose is converted into glucose and galactose. So Lac Operon எப்படிப்பட்ட ஒரு operon னு கேட்பாங்க. It is both a positively operon and a negative operon. Okay, it depends on the situation. இப்போ lactose இல்லாட்டி negative regulation, lactose இருந்தா positive regulation. Okay பசங்களா, I hope இவ்வளோ எழுதி நீங்கள் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா ஷார்ட் உங்களுக்கு 5 marks கிடைக்கும். Okay, explain regulation in Lac Operon using a neat label diagram. Very, very potent question in your board exam. Okay, yes. When lactose is absent, I already discussed. Okay, what happens? இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். I'm just posting a question. What happens when glucose and lactose are present? இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவை நான் ஈகோலாயை வந்து ஒரு மீடியமில் கல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த மீடியமில் குளுக்கோஸும் இருக்குது, லாக்டோஸும் இருக்குது. Lac Operonக்கு என்ன ஆகும்ன்றது தான் என்னோட கேள்வி. புரிஞ்சதா என்னோட கொஸ்டின்? வென் இந்த பாக்டீரியா ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க பாக்டீரியாவுக்கு. ஓகே, குளுக்கோஸும் கொடுக்குறீங்க, லாக்டோஸும் கொடுக்குறீங்க. உங்கள் பாக்டீரியாவுக்கு என்ன ஆகும்? பாக்டீரியா வில் சூஸ் வாட்ன்றது தான் என்னோட கொஸ்டின். ஓகே, வாட் வில் ஹேப்பன் டு த Lac Operon? It's very interesting to know pasangla. I would be very happy if you guys think logically, think scientifically and put it in the chat section. I'm reading all your comments every day. Okay, yes. என்ன ஆகும்னா என்னோட glucose அதிகமா இருக்கு, என்னோட lactose அதிகமா இருக்கு. Do you think your bacteria will waste so much energy to on your Lac Operon and finally get the glucose which is already available? கண்டிப்பாக அவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணாது. ஸோ குளுக்கோஸ் இருந்துச்சுன்னா, லாக்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னோட ஓப்பெரான் வந்து ஆஃபாக தான் ஆகும். ஓகே, மை ஓப்பெரான் இஸ் ஆஃப். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ குளுக்கோஸ் இருக்கோ அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கும். எப்போ என்னோட குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகுதோ அப்போ தான் அது வந்து என்னோட லாக்டோஸை யூஸ் பண்ணும். எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பாக்டீரியாவுக்கு. See how they are using the resources. Okay, they are not wasting even little bit of energy. Okay, yes. So high glucose, high lactose, the operon is off. Okay, adhe mari high glucose, low lactose, the operon is off. Ena lactose kammi already kammiya irukku. Okay, then low glucose, high lactose, glucose வந்து கம்மியா இருக்கு, lactose வந்து அதிகமா இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் operonக்கு? I want each of you to answer. The operon will be on பசங்களா. ஏன்னா குளுக்கோஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது, அப்போ வந்து எனக்கு எனர்ஜி தேவைப்பட்டே படும். அப்போ அந்த பாக்டீரியா யோசிக்கும், சரி நம்ம Lac Operon ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். தென் when both are low, when glucose is also low, when lactose is also low, the operon is off. ஸோ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, குளுக்கோஸும் இருந்துச்சுன்னா லாக்டோஸும் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை குளுக்கோஸை தான் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, அப்புறமா தான் அதை லாக்டோஸ் யூஸ் பண்ணோம். அப்போ வந்து என்னோட Lac Operon ஆஃபாக இருக்கும் பசங்களா, என்னோட Lac Operon ஃபங்க்ஷனலாகவே இருக்காது. Okay, I hope this statement is very, very clear for all of you. Okay, now we shall continue. The very first question for discussion. The conditions that facilitate high levels of transcription in the Lac Operon. Just now we discussed. எப்போ வந்து என்னோட Lac Operon ஆனாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1, low glucose, high lactose, low glucose, low lactose, high glucose, high lactose, high glucose, low lactose. என்ன என்னோட ஆன்சர்? குளுக்கோஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், லாக்டோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். இப்போ தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இதெல்லாம் potent questions in your need, and you also have MCQs in your board exam. ஸோ அந்த மாதிரி எம்சிக்யூஸில் இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி அ லாஜிக்கல் கொஸ்டின். ஓகே, யா. Next question. If a mutation leads to the formation of an UGA codon in the LAC-Y gene, which of the following enzyme will not be obtained? LAC-Y gene வந்து mutate ஆகுதுன்றாங்க. mutate ஆகி என்ன ஆகுது? UGA codon ஆகுது. UGAன்றது என்னது பசங்களா? It is a stop codon. Okay, so அந்த stop codonல என்ன ஆகும்? அப்போ வந்து என்னோட LAC-Y produce ஆகாது, கரெக்டா? So LAC-Y is what? My LAC-Y will also not be produced. So உங்க structural genes இப்படி இருக்கு. Lac Z, Lac Y,
and lac A. Correct? So என்ன ஆகுதுங்க, lac Y வந்து mutate ஆகி UGA ஆகுது. UGA என்றது என்னது, என்னோட stop codon. அப்ப என்னென்ன protein produce ஆகாதுன்னு கேக்குறாங்க. It is both your trans-acetylase and permease. Okay, so it is option, which are the following, or will be obtained. Okay, will not be obtained na permease and trans-acetylase. I didn't read this. Will be obtained is this. These two will not be obtained. Okay, yes. In Lac Operon, lactose functions as, na romba clear ah sonna, lactose oda function enna pasangla, it is going to act as an inducer. Inducer po enga bind ago, enoda repressor protein la bind ago. Romba mukkiyam. Inga ellaru parunga, lactose enga poi bind ago pasangla, it goes and binds to repressor. Okay, adhe mari enoda repressor enga poi bind ago, it goes and binds to operator. Okay, and one more thing, my RNA polymerase goes and binds where? It goes and binds to promoter. It binds to promoter. Ivlodha pasanga. Whole point is only this much. Okay, I hope all of you understand this one. Rombo mukkiyamana vishayam. Okay, yes. Y gene in the Lac Operon codes for lac Y. Enadhu code panno? It codes for permease. Okay, lac A codes for trans-acetylase, lac Z codes for beta-galactosidase. Okay, yeah. Now we are moving on to yet another very important topic, that is your human genome project. Okay, and idhula vandu nama romba facts தான், நிறைய facts தான். ஓகே, ஸோ இந்த facts வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்? ஓகே, வாட் இஸ் ஜீனோம்? ஜீனோமை ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணலாம். இட்ஸ் த ஜெனட்டிக் மேக்கப் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். Okay, what genes are an organism made up of? What are the different nucleotides they are made up of? That is what we call it as a genome. Okay, so அதை வந்து நம்ம சீக்வென்ஸ் பண்ணாங்க. சீக்வென்ஸ்னா குரோமோசோம் நம்பர் 1ல என்னென்ன சீக்வென்ஸ் இருக்குது, குரோமோசோம் 2ல எத்தனை சீக்வென்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணது தான் உங்களோட ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பசங்களா. ஓகே, ஸோ யூ அண்ட் me and any other random person in the world differ by only 0.01% of nucleotides. Okay, me and someone else from the other part of the world, we are 99.9% similar. Okay, what makes you is 0.01%. We all differ by only 0.01% of nucleotides pasangla. Okay, it's all very interesting facts. So when was this human genome project started? It was started in the year 1990s, even before I was born, right? So 1988 ன்றங்க சில புக்ஸ்ல. Okay, சில புக்ஸ்ல 1919 ன்றங்க, and it was completed in the year 2003. It took approximately 13 years. சும்மா இல்லை பசங்களா, 13 வருஷம் ஆச்சு இந்த நம்ம ஹியூமனில் இருக்க ஜீனோமை வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ண 13 இயர்ஸ் ஆச்சு பசங்களா. ஸோ இமேஜின் ஹவு ஹியூஜ் த டேட்டா வுட் பி அண்ட் ஹவு மெனி பீப்புள் டிட் இட் டேக் டு ப்ராசஸ் ஆல் திஸ். ஓகே, எஸ், இதுதான் உங்களோட nucleotides. Okay, so they all will be complementary to each other. Okay, so you know human genome la unga haploid cell la எத்தனை nucleotide இருக்கு? 3 into 10 power 9 base pairs இருக்கு. Haploid cell na enna? All your germ cells will have 3 billion base pairs pasangla, which is a crazy number. Okay, so human genome project, what, why, how and where. What is human genome project? இப்போதான் நம்ம படிச்சோம். It is trying to sequence the entire genome, trying to understand what each and every chromosome is made up of, what each and every DNA strand is made up of. Okay, why human genome project? ஏன் இவ்வளோ செலவழிச்சாங்க human genome project? Because it is going to help in a very good analysis of genetic diseases. Okay, potential drugs develop use ஆகும், to understand evolutionary history. We can also predict how human beings will be in the next 1000 years.
Okay, so that is how Human Genome Project has helped it. Okay, how did it start actually? Enna techniques use பண்ணாங்க அது நம்ம further slides-ல பார்க்கலாம். Where did it start? Okay, it was actually started by the US Department of Energy and National Institute of Health. This is a very very important question for your NEET exam. யார் start பண்ணா இத? US Department of Energy and National Institute of Health start பண்ணாங்க ஒரு 1 year 2 year பண்ணாங்க, but they were not able to complete. Okay, because they needed some help. Okay, and the help க்கு யார் வந்தாங்கன்னா, you had your welcome committee from welcome trust from UK, that is your United Kingdom, and people from Japan, France, Germany, China, and many others came together to complete this Human Genome Project. Though US started this Human Genome Project, they weren't able to complete it because of lack of resources. So வேற எல்லா கண்ட்ரியும் ஹெல்ப் பண்ணி Human Genome Project வந்து they tried to build it up, and it was during those period like 1995 to 2004 2005. It was the time where actually your biotechnology என்ற சப்ஜெக்டே அப்பதான் உள்ள வருது. Okay, those of you who are reading this biotechnology in your 12th standard, right? So அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த வருஷம் தான், அந்த டைம்ல தான் அட்வென்ட் ஆகுது. Okay, and you have a new science coming up, bioinformatics னு ஒரு சயின்ஸ் வருது. Okay, அந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் அப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்கோப், ஹையஸ்ட் ஸ்கோப் இருந்துச்சு. உங்க பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோடெக்னாலஜி படிச்சவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு. Many Indians in fact went abroad and worked in this project. Okay, yes. What are the goals? So என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நம்மலாம் கோல்ஸ் எழுதுவோம், கரெக்டா? ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டோட கோல் என்ன? இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. Goals of Human Genome Project. The first thing is they helped to identify 20,000 to 25,000 genes. அவங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டாங்க, எழுதி வச்சுக்கிட்டாங்க. நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட கோல் என்னன்னா, நம்ம ஜீன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எல்லாருக்கும் ஜீன்ஸ் அப்புறம் டிஎன்ஏக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நம்புறேன். Okay, so they wanted to understand the genes. Second thing, they wanted to write the sequence of entire 3 billion base pairs. Okay, so what in the 3 billion base pair la first and still the last base pair, they wanted to know what is the sequence of that base pair. So when I tell about sequence, it is T, T, G, C, A, T, all your 4 base pairs, A, T, G, C, since it's DNA. Okay, and its corresponding complementary basis. Okay, அதான் அவங்க வந்து டிஸ்கவர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் இட் லெட் டு த என்டையர், இப்போ பாருங்க அவ்வளோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். ஐ கான்ட் ரைட் இட் இன் புக்ஸ், ஐ கான்ட் ரிலை அப்பான் புக்ஸ். ஏன்னா அந்த புக்ஸுக்கு என்ன வேணா ஆகலாம். அது இட் கேன் கெட் வாஷ்ட் அவே இன் ஃப்ளட்ஸ். ஓகே, இட் கேன் பி டோன், இட் கேன் பி பர்ன்ட், எனிதிங் கேன் ஹேப்பன், கரெக்ட்? ஸோ தே டிசைடட் டு ஸ்டோர் இன் டேட்டா பேசஸ், அண்ட் this is where your bioinformatics came into function. Okay, so bioinformatics ன்றது என்ன தெரியுமா? It is storing of biological data. So biological data na என்ன? ஒன்னு DNA sequence பத்தி இருக்கும், இல்ல you will also have protein sequences. Okay, அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க? ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணாங்க. டேட்டா பேஸ்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணாங்க. So as and when people were working in wet lab na என்ன? They were working with experiments. There were so many people who were working with computers, developing databases, developing tools for data analysis. Okay, so it's very interesting to know about Human Genome Project. Okay, so they started developing tools for data analysis. நிறைய உங்க Splunk, RapidMiner, Excel, Python, நிறைய tools, Blast, FASTA, அந்த மாதிரி நிறைய tools டெவலப் பண்ணாங்க. இப்போ நமக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும், ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அனலைஸ் பண்ணாதான் எனக்கு புரியும், ரைட்? வாட் இஸ் திஸ் ஹியூமன் ஜீனோம்? சும்மா டேட்டா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டா வேலைக்கே ஆகாது, கரெக்ட்? ஸோ ஐ ஹாவ் டு analyze that. So they started developing data analysis tool பசங்களா. Okay, the next one is இப்போ நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரிலேட்டட் டெக்னாலஜி இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுன்றது தான் அவங்களோட கோல். ஓகே, லைக் டிடெக்டிங் ஜெனட்டிக் டிசீசஸ், ஓகே, கெட்டிங் நியூ ட்ரக்ஸ், கெட்டிங் நியூ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டன், ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவல்யூஷன், அந்த மாதிரி ஒரு கோலும் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது, கரெக்டாக? ஹியூமன் டிஎன்ஏ எடுக்கிறீங்க, ஹியூமன்
human DNA la irundhu nariya vishayam pandringa. So nariya per they were all against it. Okay, so they were also ready to face all the ethical, legal and social problems that may arise from the project. Okay, so ஒரு project ன்னு வரும்போது அதோட goals பார்ப்பாங்க, அதில் எத்தனை பேர் அதுக்கு எதிர்ப்பாங்கன்னு பார்ப்பாங்க, எத்தனை பேர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ் பசங்களா. ஓகே, இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். தே வாண்டட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த நாலேஜ் டு ஹெல்த் கேர், அக்ரிகல்ச்சர், எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ரெமிடியேஷன். ஓகே, along with human genome they also started sequencing bacteria, C. elegans, plants, அந்த மாதிரி நிறைய organisms they started sequencing. Okay, so this is your C. elegans. Okay, it's a nematode. This is your Drosophila and this is your Arabidopsis. Okay, so இந்த மூணு ஆர்கானிசம் ஜெனட்டிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கானிசம்னு சொல்லுவோம். நிறைய ஜெனட்டிக் ப்ராசஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆர்கானிசமை சீக்வென்ஸ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு புரிஞ்சது. ஓகே, எஸ், ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் தட் வேர் யூஸ்ட் இன் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் சீக்வென்ஸ் டேக். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, திஸ் வில் பேசிக்கலி ஹெல்ப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் த ஜீன்ஸ் தட் வேர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் RNA. ஓகே, ஜீன்ஸ் which were expressed as RNA. So அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்னா they started using this technique EST. Okay, next you have sequence annotation, sequence by sequence. Okay, nucleotide by nucleotide they wanted to understand. Okay, the whole set of genome. Your sequence annotation was for whole genome. Okay, whereas your express sequence tag was only for genes. I think all of you know the difference between genome and gene. ஓகே, ஜீனோம்னா என்ன? the whole DNA content. ஓகே, இப்போ ஸ்டெப்ஸ். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லேருந்து நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸை செலக்ட் பண்ணாங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணாங்க. டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு தே டிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன் பசங்களா. வாட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன்? Anybody? Using restriction enzymes they started breaking it into small fragments. Okay, and then later on they introduced into two vectors. ரொம்ப முக்கியமான question. What are the two vectors that they used? Back and yak. Okay, என்னென்ன techniques யூஸ் பண்ணாங்க human genome projectல? express sequence tag and sequence annotation. ஓகே, என்னென்ன வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க? பேக் அண்ட் யாக். அவ்வளோதான் பசங்களா. இதை மட்டும் கிளியர் கட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க, இப்போ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை க்ளோன் பண்ணாங்க. ஓகே, க்ளோன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க, they tried to arrange it in the sequences. இங்கே பாருங்கள், overlapping regions எல்லாம் பார்த்து finally they were able to come up with a sequence. Okay, and this method of sequence was discovered by a person called Frederick Sanger. So எல்லா chemicals எல்லாம் போட்டு ஒரு மிஷின்குள்ளே வச்சுட்டா போதும், you will get the sequencing. That sequencing was basically automated. Okay, by Frederick Sanger. நம்ம ஒன்னொன்னா பண்ணணும்னா இப்போ வரைக்கும் 2023 வரைக்குமே நம்மளால முடிஞ்சிருக்காது. Okay, they completed within a very short period of time because of automations like this. Okay, so which instrument was used in sequencing? Frederick Sanger sequencing. Okay, he also used sequencing for proteins also. Amino acid sequence பண்ணவும் இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு. யாரு? Frederick Sanger. எஸ், இதுதான் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது. டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, டிஎன்ஏ வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணுங்கள், அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் டேட்டா பேஸஸில், அப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் பசங்களா. ஓகே, எஸ். நவ் ஃபீச்சர்ஸ். இப்போ ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? Okay, this sequence of chromosome 1 is the one which has the largest number of genes. Okay pasangla, so that was completed only in the year 2006. Okay, so and autosomes and X and Y to be sequenced. அவங்க வந்து X and Y வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக சீக்வென்ஸ் பண்ணலை அந்த டைமில். ஓகே, now they have sequenced it. The human genome contain எவ்வளோ பேஸ் பேர் பசங்களா? 3164.7 million பேஸ் பேர். அதை வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக 3 billion பேஸ் பேர்னு சொல்கிறோம். Okay, and this is, remember, this is in haploid. Diploidல multiply into 2. Okay, that's it பசங்களா. One more thing, gene.
An average gene consists of 3000 base pairs, okay, and the largest known gene is dystrophin. Okay, and in the dystrophin enga irukku, it is present on chromosome number 1. Okay, and muscular dystrophy சொல்லி ஒரு genetic condition படிச்சிருப்பீங்க in chapter principle of inheritance and variation locomotion chapterலயும் படிச்சிருப்பீங்க. Okay, that happens due to mutation in dystrophin gene. எத்தனை base pair இருக்கு என்னோட dystrophin geneல? 2.4 million base pair பசங்களா. It is such a huge number. Okay, yes, we shall continue. The total number of genes is estimated to be 30,000. நான் சொன்னல first goal என்னது? Genes, number of genes identify பண்ணணும்ன்றது தான் அவங்க goals. But by the end of the project, they could identify only 30,000 gene. So 3 billion என்ற number எங்க இருக்கு? 30,000 என்ற number எங்க இருக்கு? அப்போ மிச்ச DNA எல்லாம் என்ன? They are called junk DNA பசங்களா. Okay, they are junk. Okay, yes. There, and one more thing, அவங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா 80,000 to 1,40,000 ஜீன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த 30,000 ஜீன்ஸில் வெறும் பாதி ஜீனோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வரைக்கும், இப்போ வரைக்கும். Okay, we still don't know the other functions of the other gene, and that's why I tell bioinformatics is such a developing science. Okay, if you guys take up bioinformatics in your UG and PG, definitely aduk scope irukku. Okay, if you like computers and if you like biology, bioinformatics is a way to go career. Okay, yes, and this also I told you and me are similar by how many percent? 99.9%. we all differ by 0.01%. உங்களுக்கும் எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் வித்தியாசம் இருக்குது நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸில்? வெறும் 0.01%. that 0.01% is making you unique and making me unique. Okay, I hope this is clear and it's all very interesting to know. Okay, yeah, இதுதான் நான் சொன்னேன். ரிப்பீட்டேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் நிறையா அவங்க டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறையா சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட் ஆனதே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ரிப்பீட்டேட்டிவ்னா என்ன? ஒரு சீக்வன்ஸ் இன்னொரு சீக்வன்ஸ் ஆகிறது, இன்னொரு சீக்வன்ஸ் ஆகிறது. யூ கேன் சி ஜிஏடி எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாருங்கள். இதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிற டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கோட பிரின்சிபலே இந்த ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ தான். ஓகே, தே டோன்ட் ஹாவ் much of it. So chromosome 1 has most genes. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எத்தனை ஜீன்ஸ் இருக்கு? 2968 ஜீன் இருக்கு. chromosome Y has the fewest gene. Okay, so this is called what? Karyotype. இந்த arrangement of chromosome என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம? Karyotyping ன்னு சொல்றோம். You can see this is your X chromosome and this is your Y chromosome. Y chromosome has the fewest gene and X chromosome has the largest number of genes. எத்தனை ஜீன் இருக்கு? 2968 gene இருக்கு. Features of Human Genome Project is also very important. Okay, scientists have identified around 1.4 million location where they differ only by single nucleotide. இங்க பாருங்க, இங்க A இருக்கா, இங்க G இருக்கா, இங்க T இருக்கா. They all differ only by one single base pair. அதை வந்து நான் SNP ன்றேன். S for single, N for nucleotide, P for polymorphism. Okay, so these SNPs are very significant. That is what makes you unique from the others. Okay, ஏன் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இல்லை? because of these SNPs. Now we have some quick questions to answer. The main aim of the இவ்வளோதான் பசங்களா Human Genome Projectல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கலாங்கன்னா, goals in Human Genome Project, methods used in Human Genome Project, vectors used in Human Genome Project, features of Human Genome Project. அவ்வளோதான், இதனால தவிர எதுவுமே இல்லை அங்கே. Okay, yes, so the main aim of the Human Genome Project was to identify and sequence all the genes present in the human DNA. Did they identify? Yes. Did they sequence? Yes. But did they know the function? No. They are still finding out. Okay, maybe it might take another 100 or 200 years to understand the function of every gene. Okay, the major approaches used in Human Genome Project for identifying genes, correct, in the ரெண்டு technique: express sequence tag and sequence annotation. They were the two techniques which were used. Which of the following was not the goal of Human Genome Project? Identification of human gene, human genome sequence determination, develop analysis technique of genomic data, manipulate the genetic makeup of humans. What was not the goal? I think it is option D. Manipulation alla inga kedaiyadhu. They wrote what they found out. Okay, yes.
So that is about Human Genome Project Pasangla and your Lac Operon. I have a quick question for all of you guys. Can you guys tell me which is the inducer of Lac Operon? All of you please put the answers in the comment section. So it's the important 5-mark question enna explain Lac Operon, okay, features of Human Genome Project, goals of Human Genome Project. Okay, next session la romba mukyamana part, the climax of molecular basis of inheritance, that is your DNA fingerprinting da nama paaka porom. Thank you, stay tuned, like, share and subscribe, okay, and for more bio learning please do support me. Thank you so much.